lakh women members of the SHGs all over the country. You would be very happy to know, sir, that the sister program of Mahila Kisan Sashakti-karan Pariyojana, MKSP, currently is operating in about over 2 lakh villages in about over 630 districts of about 30 states and union territories, and it currently has coverage of about 1 crore 70 lakh. The path that is being shown by the natural farming movement in Andhra Pradesh, which I am told has over 6 lakh farmers here, will truly be revolutionary for taking this movement across the country, which, as has been explained by several members and several speakers earlier, not only improves the income of the farmer by saving on the cost, by improving the incomes, but also is beneficial to the ecology as well as to the health and nutritional status of the family. It truly makes us self-dependent, self-reliant and Atmanirbhar. So, one feature which I truly like about the academy that you have launched today is that, one, it has a global ambition, and it's not only an institution which is devoted for Andhra Pradesh or India, but it is an institution which is for all natural farmers all over the world. So the science that you are generating, the practices that you establish, the approaches that you form, all of it are global assets and which will be helpful for people all over the world. And we thank the German government for partnering in this endeavor. I think that's a truly global common that they have established. The other thing which to me appeals a lot is the fact that you are democratizing science. Normally what we think is the science can only be done by people in the laboratories, but the idea of having one farmer in each of the 10,000 clusters that you want to establish and equipping them with tool to do scientific research is an truly democratic exercise, and I think it bridges the gap between the farmer and the farmer practitioners and the scientists, unlike many other institutions which had ambitions of doing that. So that's truly an extraordinary achievement, and I think if for no other reason but for this, if you had this ambition and you succeeded in that, your effort is laudable, sir. I wish to take this opportunity to emphasize at this stage that the NRLM program intends to ensure that each one of the members of the self-help groups is able to earn an income of over 1 lakh or so. So if an individual or if a household is able to earn such an income, then that household can live in life of dignity, and your efforts in this through this is going to help achievement of this ambition of the program, and I think the knowledge that will get generated would be quite helpful. We also have a large program of integrated farming clusters which through multiple and complementary livelihood activities in over 400 such clusters in partnership with Indian Council for Agriculture Research as well as the CSOs who are operating in this space.
want to establish models which can be replicated elsewhere, and I'm quite sure that the model will benefit from the knowledge that gets generated in this institution. The NRLM is in a position to take this movement forward because it has a large-scale social capital, it has community institution, it has community resource persons, and as well as partnerships and methods to carry this movement forward. And in this manner, and the partnership with the NRLM, partnership of the NRLM with the movement here, APCNF and the RYSS would be in a position to take this natural farming activities and movement forward, and which would be ultimately be beneficial for all the farmers and all the rural people. The training and certification of Krishi Sakhis and Pasu Sakhis, Van Sakhis can be taken up, which the RCTs have now been authorized. I think the partnership between the RCTs and the AP Global Academy would be quite helpful. I also propose and suggest that the NRLM, the state governments and the academy participate in action research projects all across the country to take the movement forward, as was noted by a speaker earlier, that it is the context which will determine the success of the natural farming movements and natural farming activities elsewhere. So we also need to do a lot of demonstration and lot of action research projects all across the country with universities, with farmer practitioners, civil society organizations. And I think this spirit of partnership which has been demonstrated in this initiative would carry the day, and this would truly revolutionize the natural farming. This I hope, and I wish to take this opportunity to thank Shri Vijay Kumar ji for inviting me to this great event, and the government of Andhra Pradesh led by Honorable CM Shri Jagan Mohan Reddy ji for sponsoring and blessing this occasion. Thank you very much. Thank you, sir. తెలుగులో ఒక విషయం చెప్పాలా, సెక్రటరీ గారు చెప్పిండేది, మీరందరూ ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళారు కదా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి, ఎంతమంది వెళ్ళారు ఇక్కడి నుంచి? రైట్. సో సార్ అంటున్నారు ఇప్పుడు ప్రకృతి వ్యవసాయం కూడా మీరు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళాలని. వెళ్తారా? సినాజీ, దే ఆర్ రెడీ టు గో. So really thanks to Secretary RD. I now request Honorable Minister Agriculture to give his message. ఈరోజు ఇండో జర్మన్ ప్రపంచ ప్రకృతి వ్యవసాయ విజ్ఞాన పరిశోధన అకాడమీని ప్రారంభించినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, ఇతర వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు, రైతు శాస్త్రవేత్తలు, అధికారులు, పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బహుశా భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రులు రైతుల అభివృద్ధి కోసం, సంక్షేమం కోసం పనిచేసినటువంటి సందర్భాలు ఉండవచ్చు. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత ప్రభుత్వ పరంగా, వ్యక్తిగతంగా రైతుల పట్ల చూపిస్తున్నటువంటి శ్రద్ధ, రైతాంగం పట్ల, వ్యవసాయం పట్ల ఆయన చూపిస్తున్నటువంటి ఆసక్తి బహుశా గతంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా చూపించలేదు అనేటువంటిది మనందరం ఒప్పుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ప్రధానంగా ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి, దిగుబడులు పెంచాలి, దాంతోపాటు నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించేటువంటి, రసాయనాలు లేనటువంటి ఆహారాన్ని అందించాలనేటువంటి ఆలోచనలో భాగమే ఈరోజు రైతాంగానికి సంబంధించి రైతుల అభ్యున్నతి కోసం వేస్తున్నటువంటి మరో ముందడుగుల భాగమే ఈరోజు మనం ఈ అకాడమీకి సంబంధించి
ఏర్పాటు చేసుకోవడం అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ప్రకృతి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు సంబంధించి మొట్టమొదటగా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కలియుగ దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి గారి ప్రసాదాలకే ఈరోజు ఏదైతే మనం ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా వచ్చేటువంటి ఉత్పత్తులు ఉన్నాయో వాటిని వినియోగించుకోవాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన చేయడం నిజంగా ముఖ్యమంత్రి గారిని అభినందించాల్సినటువంటి విషయం. కాబట్టి ఈరోజు లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలంటే స్థానికంగా ఉండేటువంటి పరిశోధనలతో పాటు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా పరిశోధనలు చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈరోజు జర్మన్ ప్రభుత్వంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం నీతి ఆయోగ్, ఐకార్, అదేవిధంగా ఉన్నటువంటి విశ్వవిద్యాలయాల సహకారంతో ఈరోజు వాటిలన్నింటినీ సహాయ సహకారాలు తీసుకొని రైతాంగానికి అండగా నిలవాలనేటువంటి ఆలోచన చేయడం, ఈ అకాడమీ స్థాపనకు సంబంధించి పులివెందుల స్థలాన్ని భవనాలు కేటాయించడం అనేటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారి దార్శనికతకు నిదర్శనం అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అందుకనే శాస్త్రీయత, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు ఈరోజు పెద్దలందరూ మాట్లాడినటువంటి విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు మనం ప్రారంభించి దేశవ్యాప్తంగా దాన్ని విస్తరించి ప్రపంచానికే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఆదర్శంగా నిలవాల్సినటువంటి సందర్భం అని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. దాదాపుగా 10,778 రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఉన్నాయి. రైతు భరోసా కేంద్రాల పరిధిలో రైతుల శాస్త్రవేత్తలను తయారు చేయాలన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనకి ఈరోజు నడుం బిగించి రైతు సాధికార సంస్థ విజయ్ కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరింత ముందుకు వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. నేను అభిప్రాయపడుతున్నా, నేను ఆశిస్తున్నా, నేను ఆకాంక్షిస్తున్నా ముఖ్యమంత్రి గారు వేసినటువంటి అడుగు సత్ఫలితాలను ఇవ్వాలని. ఆయన కోరిక, ఆయన ఆలోచన ఈ అకాడమీ తాగిపోకుండా ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ లేనటువంటి విధంగా ఒక ప్రకృతి వ్యవసాయ విద్యాలయం స్థాపించాలన్నటువంటి లక్ష్యం ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉంది. కాబట్టి ఆ లక్ష్య సాధన కోసం రైతాంగం ఈరోజు దీనికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో అన్ని రకాలైనటువంటి సూచనలు, సలహాలు తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడూ ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు, రైతు బాగుంటేనే రాష్ట్రం బాగుంటుంది అని చెప్పి కేవలం మాటలకు పరిమితం కాకుండా తాను నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని విశ్వసించి ఈరోజు రైతాంగం పట్ల అనుక్షణం ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మీ అందరి ఆశీస్సులు ఎప్పుడు ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. Thank you first, sir. I'm once again thanking Mr. Vijay Kumar sir and other dignitaries for giving their valuable speeches regarding the importance of natural farming in AP under the leadership of our Honorable CM వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్. ఈ సందర్భంగా మీ అందరి తరఫున విజయ్ కుమార్ సార్ గారికి, అలాగే వేదిక నుంచి మాట్లాడినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా మీ అందరి తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ హిస్ ఎక్సలెన్సీ, ఈరోజు మనం అందరూ ఇక్కడ కూడటానికి ఇంత పెద్ద ఎత్తున, ఇంత భారీ ఎత్తున ఒక పెద్ద అకాడమీని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చే ఘనతలో ప్రధాన భూమిక పోషించిన పెద్దలు గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనందరినీ ఉద్దేశించి ఈ సందర్భంగా ప్రసంగించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను సార్. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. A warm welcome to Vijayanna and also Ms. Elizabeth Richter, Deputy Head of Economic Cooperation and Development, Mr. Christoph Kessler, Director KFW Office, Mr. Rajiv Ahal, Director NRM and Agroecology, GIZ India, Mr. N.N. Sinha, Secretary, Rural Development, Government of India, Dr. Neelam Patel, Senior Advisor, Agriculture, NIDHI Aayog, and of course, my colleagues, and all the dignitaries, and of course, the farmers who've come all the way from all over the state.
కొన్ని మాటలు తెలుగు, కొన్ని మాటలు ఇంగ్లీష్తోనే మాట్లాడితేనే కొంచెము ఇంగ్లీష్ ఆడియన్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి, అందులో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కూడా చాలామంది జాయిన్ అవుతున్నారు కాబట్టి కొద్ది గొప్ప వాళ్ళకు కూడా కొంచెం అర్థమయ్యే విధంగా సంభాషణ జరుగుతుంది. కాబట్టి దయించి కొద్దిగా అటు ఇటుగా ఉన్నా కూడా కొంచెం పెద్ద మనసుతో అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతారని ఆశిస్తా ఉన్నాను. Those were a few words in Telugu so as to take permission from them that the conversation, the dialogue would be made in both the languages, so as to also ensure that people who are on the stage and as well as people joining me through the video conference also understand a bit of what we are trying to do here and also understand the vision that we have in mind. To begin with, the need for natural farming, that is the beginning of the change. Today we're talking about cancers, all kinds of cancers, the dominance of cancer, the growth that these cancers, so the only way we can actually put a full stop, or rather reduce these numbers, is only through reducing the intake of chemicals through our food. And that can take place only when there is proper knowledge at the village level. When there is proper knowledge on natural farming at the village level. So we have created a setup, we have created an establishment by name RBK, Raitu Bharosa Kendram. This is present as we speak in 10,700 villages. Almost every village which is occupied in the profession of agriculture has got an RBK. And now what does this RBK do? This RBK handholds the farmers right from the seed to selling of their produce, to the sale of their produce. This is the primary function of RBK. And while hand-holding the farmer, there are various things that this RBK does, starting from supply of seeds, pesticides and fertilizers, which are guaranteed by the state government so as to remove the spurious element out of reach from the farmers. Right from supply of these inputs to imparting knowledge to farmers, and towards the end also helping farmers in sale of their produce. This is the functioning of the RBK. So to this RBK we need to add the natural farming element into it. And how do we do it? So we need to first develop the skills, that is the master trainers, the skills or the agri scientists. So we need to ensure that each and every RBK, that is 10,700 RBKs, have a certain person who can be a master trainer, who is an agroecology research, agroecology scientist, present in those RBKs. So once this person is present with that knowledge in him, then this person can train multiple people in the village, that is the community resource persons, CRPs. And together with these CRPs and the agri scientist in the field of agroecology, together
with the knowledge that they have acquired, will impart this knowledge into the village. And also a community hiring center, a CHC, at the RBK level, which deals with natural products, which deals with the equipment that is required to actually make these products available at the village level. So you need a CHC, you need an agri-scientist, you need community resource persons. All of these together would ensure that the village slowly moves into this arena of natural farming. And that is possible when you have a world-class setup, when you have an academy. To begin with, we're starting off with an academy to train these 10,700 people to become the scientists at the village level. But slowly going forward, hopefully next year, with the help of German government, with the help of Indian government, we are wanting to establish this into a university on natural farming. A world-class university with Germany and with Government of India playing their role in supporting, so that we actually start giving degrees, the undergrad degree, the postgrad degree, and also PhD degrees as well. Once we start getting into that line, once we start giving those degrees, once we start giving, once we start adding such kind of value, the students from here, the world will invite them. The world will take them. Then the natural farming from this particular university will be available to the world. Not only to the country, but to the world, once you start getting there. So that is the vision with which we are wanting to start this. That is the vision, that is the dream that we have. So this is a process. Currently we are not much. Currently we are talking about out of say 50 lakh farmers in the state of Andhra Pradesh, only 6 lakh farmers probably are engaged in this activity of natural farming. But there's a long way to go, and probably 6 lakh acres out of probably 1.5 crores. So there is a long way, there is a long distance that needs to be traveled. And while doing so, we also need to ensure that the RBKs also become certifying agencies. They also become a certifying agency. So that needs another tie-up, another cooperation, and of course agricultural scientists who are going to be positioned in the RBK, and also these community resource people who are also going to be positioned in the RBKs, they will play a critical role. But with this certification also being made available at the RBK level for natural farming products, then our products would command premium rates. Once the farmer sees that the natural farming products command a premium rate, then you will see that the entire village would shift into natural farming and leave the chemicals behind. So this is the whole picture, and this is the whole dream that we have. And there is a lot of distance to be covered and a lot of distance to be traveled, and today will be the starting point for that dream to be visualized. So going forward in the years to come, this is the seed that we are planting, and maybe in the next, to begin with, in the next 3 years, 5 years down the line, we will see better results, and probably down the line, maybe in the next 7-8 years, we would see phenomenal results coming out. So this is the whole dream. I think those are few words in English, but I think Telugulo మాట్లాడాలి అంటే I think by and large చాలా మందికి కొద్దో గొప్ప అర్థమై ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను.
ఆర్బీకేల ఇంపార్టెన్స్ గురించి, ఆర్బీకేలు ఎందుకు తీసుకొచ్చాము అనే దాని గురించి, ఆర్బీకేలలోకి ఈ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చేదానికోసము, అండ్ ఆర్బీకేలను స్ట్రెంగ్తన్ చేసే కార్యక్రమం. ఆర్బీకేలు ఇవాళ విత్తనం నుంచి రైతును ఆదుకునే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంది. విత్తనం నుంచి, విత్తనం వేసే దగ్గర నుంచి క్వాలిటీ విత్తనాలు, క్వాలిటీ పెస్టిసైడ్స్, క్వాలిటీ ఫర్టిలైజర్స్ ఇచ్చే ప్రక్రియ దగ్గర నుంచి ఆర్బీకేస్ రైతును చెయ్యి పట్టుకుని నడిపిస్తూ ఉన్నాయి. చివరికి పంట కొనుగోలు చేసేదాకా రైతుకు తోడుగా నిలబడతా ఉన్నాయి. సో రైతులకు వ్యవసాయం మీద పూర్తి సమాచారము, నాలెడ్జ్ను కూడా ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా ఆర్బీకేల ద్వారా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతూ ఉంది. ఈ ఆర్బీకేలకి న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఎలిమెంట్ కూడా తీసుకొని రాగలిగితే అప్పుడు కెమికల్స్ను క్రమంగా పక్కకు తప్పించవచ్చు. నేనైతే ఇప్పుడైతే యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇది వెంటనే ఎవరైనా కూడా కెమికల్స్ వేసే ఫర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్ వేసే ప్రక్రియ నుంచి వెంటనే న్యాచురల్ ఫార్మింగ్లోకి వచ్చేస్తే వెంటనే విపరీతమైన ఆదాయాలు అక్కడికి వచ్చేస్తాయి అని చెప్పి కూడా నేను చెప్పడంలో, ఆదాయాలు ఇంకా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ తగ్గచ్చు. అందుకనే ఒక రైతుకు ఒక 3 ఎకరాలు ఉంటే ఒక 1/3 పోర్షన్, ఒక 25% పోర్షన్లో మాత్రమే రైతు విల్ స్టార్ట్ విత్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్. సెకండ్ ఇయర్ he will go up to 50%. థర్డ్ ఇయర్ he will go to the extent of పూర్తి ఎక్స్టెంట్. సో 3 సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత 4వ సంవత్సరానికి కానీ రైతు పూర్తిగా తనకున్న 3 ఎకరాలను పూర్తిగా న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ లేకపోడు. ఆ 3 సంవత్సరాలు రైతు కుస్తీ పడడం వల్ల రైతు న్యాచురల్ ఫార్మింగ్లో బెటర్ ఎఫిషియన్సీస్ తీసుకొని వస్తాడు. ఆ బెటర్ ఎఫిషియన్సీస్ తీసుకొని రావడం వల్ల 4వ సంవత్సరంలో ఖర్చు తగ్గుతుంది. ఎందుకనంటే పెస్టిసైడ్స్, ఫర్టిలైజర్స్ ఇవన్నీ లేవు కాబట్టి ఖర్చు తగ్గుతుంది. మరోవైపున ఖర్చు తగ్గడంతో పాటు ఉత్పత్తి కూడా భూమిలో సారం పెరుగుతుంది కాబట్టి ఉత్పత్తి కూడా బాగా పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. సో బేసికలీ ఇది ఒక విజన్తో జరుగుతూ ఉన్న కార్యక్రమం. అందులో ఈరోజు మనం ఇండో జర్మన్ గ్లోబల్ అకాడమీ ఫర్ ఆగ్రో ఎకాలజీ రీసెర్చ్ అండ్ లెర్నింగ్ ఏదైతే మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నామో GAARL అని, ఇక్కడ 10,700 మంది సైంటిస్టులను తయారు చేయాలని ఉంటాం. ప్రతి ఆర్బీకేలోకి 3 సంవత్సరాల పాటు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ మీద వీళ్ళను ప్రతి ఆర్బీకే పరిధిలోనూ పెడతాం. వీళ్ళు మాస్టర్ ట్రైనర్స్గా తయారవుతారు. వాళ్ళు గ్రామంలోనే కొంతమందిని కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్స్ కింద, CRPs కింద కొంతమందిని వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. సో ఆ కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్స్ ప్లస్ ఈ మాస్టర్ ట్రైనర్గా మనం చెప్తా ఉన్న ఈ అగ్రి సైంటిస్టులు, వీళ్ళు టుగెదర్ ఊర్లో న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ మీద ప్రమోట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే వీళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి ఈ నాలెడ్జ్ను అందరికీ కూడా విస్తృతంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు. అదే ఆర్బీకే పరిధిలోకి ఒక కమ్యూనిటీ హైరింగ్ సెంటర్ ఒక CHC ఎక్స్క్లూజివ్లీ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ప్రోడక్ట్స్ కోసమే తీసుకొస్తా ఉన్నాం. సో దట్ ఫ్యూచర్లో అంటే ఇది ఏదైనా నువ్వు చేయాలి అని అంటే సామాన్లు ఉండాలి, ఎక్విప్మెంట్ ఉంటే తప్పనిచ్చి మనము ఇవన్నీ కూడా తయారు చేసుకోలేము. కాబట్టి ఆ ఎక్విప్మెంట్ను ఆ CHC ద్వారా అందుబాటులోకి తీసుకొని వస్తాం ఆ గ్రామంలో. సో దట్ CHC విల్ బి దేర్. సో ఇవి ఫైనల్గా జరుగుతూ ప్రతి ఆర్బీకే పరిధిలో కూడా ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ FPOs కూడా ప్రతి ఆర్బీకేకు కనీసం ఒక్కటన్నా ఉండేట్టుగా కూడా ఫ్యూచర్లో అడుగులు వేస్తాం. ప్రతి ఆర్బీకే పరిధిలోనూ కూడా న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ సర్టిఫికేషన్ జరిగేట్టుగా కూడా ఫ్యూచర్లో అడుగులు వేస్తాం. ఒక్కసారి ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయి అని అంటే న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అన్నది ప్రతి గ్రామంలోకి విస్తృతంగా వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. తద్వారా మన ఆరోగ్యాలు బాగుంటాయి, రైతులకు పెట్టుబడి తగ్గుతుంది, రైతులకు
ఆదాయాలు కూడా దీనివల్ల పెరిగే పరిస్థితి కూడా ఫ్యూచర్లో వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది. దాంట్లో ఈ పులివెందులలోని ఈ కాలేజ్ ఇది ఈరోజు మనం ఐజీ కాల్గా ఉన్న ఈ కాలేజ్ ఐజీ గాల్గా మారిపోతూ ఉంది ఈరోజు. ఇండో జర్మనీ గ్లోబల్ అకాడమీ ఫర్ ఆగ్రో ఎకాలజీ రీసెర్చ్ అండ్ లెర్నింగ్ ఐజీ గాల్ కింద ఇది ఈరోజు నుంచి మారిపోతూ ఉంది. ఈ అకాడమీ ఈరోజు ఇక్కడ ఏదైతే స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నామో ఇక్కడ రేపు సంవత్సరం నుంచో తర్వాత సంవత్సరం నుంచో ఇది ఒక యూనివర్సిటీ రూపకంలోకి దాల్చుతుంది. ఇక్కడి నుంచి అండర్ గ్రాడ్ డిగ్రీస్ ఆన్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్, పోస్ట్ గ్రాడ్ డిగ్రీస్ ఆన్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అండ్ పిహెచ్డీస్ ఆల్సో ఫ్రమ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చే పరిస్థితి లేకపోతుంది. దాంట్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ జర్మనీ అండ్ ఆల్సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అందరినీ కూడా క్రియాశీలకంగా టాప్ క్లాస్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ను కూడా క్రియాశీలకంగా ఇన్వాల్వ్ చేసి ఇక్కడి నుంచి అటువంటి గొప్ప పీపుల్ను ఇక్కడి నుంచి తీసుకొని రావాలి అనే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ద హోల్ డ్రీమ్ అండ్ దేవుడి దయ వల్ల ఖచ్చితంగా మంచి జరుగుతుందని చెప్పి మనసారా ఆశిస్తూ ఉన్నాను. మంచి జరుగుతుందని కోరుకుంటా ఉన్నాను. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ కూడా చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని మీరు గుర్తుగా ఉంచుకొని మీ దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక కలిగినటువంటి ముఖ్యమంత్రి యొక్క పరిపాలనలో మేమందరం ఉండడం నిజంగా మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను సార్. సో మే ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ హానరబుల్ CM సార్ టు ప్లీజ్ felicitate the distinguished guests came from different places sir. May I request our honorable CM sir to please felicitate our distinguished guests on the dais. Miss Elizabeth Rector ji with a shawl, bouquet and memento, we are felicitating Miss Elizabeth Rector, Deputy Head of Economic Cooperation and Development, Embassy of the Federal Republic of Germany, New Delhi. వారిని మనము రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవంగా సత్కరిస్తున్నారు. థ్యాంక్స్ లార్డ్ సార్. అనంతరం M.N. Sinha sir, IAS, is being felicitated by Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. It's a great honor to witness all of us. And may I request Dr. Neelam Patel ji to please come forward and accept the felicitation from the government of Andhra Pradesh. Dr. Neelam Patel ji, Senior Advisor, Agriculture, NIDHI, Government of India. It's our pleasure to felicitate. Thank you for accepting our felicitation from the government of Andhra Pradesh, madam. Now may I request Mr. Christoph Kessler ji, Director, KFW Office, New Delhi, to please accept our felicitation from our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagannath Reddy sir. Now may I request Rajiv Ahal sir, Director, NRM and Agri-Ecology, GIZ India, to please receive the honor from the chief guest of today's occasion.
గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి వారిని ప్రోత్సహిద్దాం. ఇంత మంచి ముఖ్యమంత్రి గారి పాలనలో మనం అంతా ఉండడం కూడా మన అదృష్టంగా భావించుకుంటున్నాం. Thank you, sir. Now may I request Honorable CM sir to please accept the felicitation from our farmers. Thank you, sir. Now I request Mrs. Sumati, woman farmer, Satyasai district, Mr. A. Ravindranath Reddy, farmer, YSR district, Mr. K. Prabhakar Reddy, state coordinator, Raitu Sahakara Samastha, to please felicitate our Thank you, sir. Now may I request our district collector, Sri Vijay Ramraj sir IAS, to please present the vote of thanks. Good afternoon, everyone. On behalf of YSR district, I extend a heartfelt vote of thanks to Honorable CM sir, Agriculture Minister sir, MIUD Minister sir, Ms. Elizabeth Risher, Mr. Christopher Kessler, Mr. Rajiv Ahal, Mr. N. Sinha sir, Dr. Neelam Patel ma'am, for being here for this auspicious occasion of launching of IG GAARL. I am pretty confident that systemic research for natural farming act as a lighthouse for ecological sustenance in natural farming. Thank you, Honorable.